Okay. Bueno, thank you very much, everybody, for being here. I want to welcome you to my home and I want to welcome you to this opportunity. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Alex Barrón. Para los que no me conocen, my name is Alex Barrón. I'm sure I've met a lot of you, but I'm sure there's also a few of you I haven't met. Probablemente he conocido a muchos de ustedes, pero algunos no. For those of you who don't know me, my background is I was born here in El Paso. I grew up in Juarez, in El Paso. I went to UTEP, got my degree in civil engineering. I went to Stanford, got 2 degrees in civil engineering, and then I didn't do civil engineering. I ended up doing finances and investments. That's what I've done for the last 21 years. And then approximately 10 years ago, I started doing these financial seminars, which is how I probably met most of you. Some of you from a previous life, but most of you probably through the financial seminars. And then I've done a few other things after that. I started an investment fund 6 years ago that I'll talk about as well today. I started helping people get life insurance about 6 years ago. And I currently teach success seminars here out of this place every Monday and also on Zoom. Para los que no me conocen, yo nací aquí en El Paso, me crié en Ciudad Juárez y El Paso. Estudié mi carrera en UTEP y mi maestría y doctorado en la Universidad de Stanford en Ingeniería Civil, los 3 títulos. Tengo 21 años, no me dediqué a la ingeniería, tengo 21 años que me dediqué a las finanzas y a las inversiones. Hace 10 años comencé una serie de seminarios sobre finanzas, que es probablemente como conocí a muchos de ustedes. Y hace 6 años comencé a ofrecer seguros de vida para personas que tomaban los cursos y también comencé un fondo de inversión. Y les voy a platicar un poco de todo esto. Para los que no conocen mucho de mi vida, hice un website hace poco, alexbarron.com. For those of you who want a little bit more information, I just created a website on myself not so long ago. Okay, so what is this all about that I'm calling Wealth Heritage Academy? Well, it's going to be a 3-month course, and it's going to start in January, and it's going to last for 10 weeks, 10 weekends. We're going to meet here or on Zoom. And we're going to meet on Saturday mornings, and basically it's going to be an opportunity to learn how the financial services industry works and how you can work with me, not for me, with me, because the idea is not for you to be my employees. I'm looking for partners. What partners means is we share the work, we share the money. That's what it means. And so during this 3-month period, what I'm looking for is, ideally, I want to find as many as 10 people who want to work with me part-time or full-time next year. The part-time or full-time depends on you or your schedule. But basically that's the idea. And the goal is to help people with 3 different things that people might need. Some people might need to get out of debt, and that's okay. We don't need to quote sell them anything. We need to help them get out of debt. And I'm going to show you step by step how you can help get somebody out of debt as quickly as possible. And they're going to save hundreds of thousands of dollars, and they're going to love you. The other thing that we're going to teach people is about life insurance. And there's, like somebody was telling me today, the good, the bad, and the ugly. So we're going to talk about all of that stuff in the life insurance industry. And you're going to learn all about all the different types of insurance products that are out there, as well as why some might be better for some other people, why some might not be so good for other people. It depends on their situation. And then third, we're going to learn about investments and some potential products that you can offer to people depending on their risk tolerance and situation that might be a good fit for some people, and some others might be a better fit for somebody else. So essentially, there's 3 money-making opportunities for you. Either help people get out of debt, help people get life insurance and protect their family, and help people with their investments. Or maybe all 3. It just depends on what each person needs.
Básicamente lo que estoy ofreciendo es un curso que va a comenzar en enero, va a durar 3 meses, va a ser enero, febrero, marzo. Y lo que busco es encontrar a 10 personas máximo con las cuales yo pueda trabajar uno a uno el resto del año. Ahorita la idea es entrenarlos durante estos 3 meses, explicarles cómo pueden ustedes ayudar a personas en el área financiera en 3 aspectos. Uno de ellos es salir de deuda. Hay muchas personas que tienen deuda y a veces no saben cómo hacerle y eso es lo que los está deteniendo de salir adelante económicamente, pero yo les puedo enseñar a ustedes la fórmula de cómo ayudar a una persona a salir de deuda rápidamente para que se ahorren miles de dólares. La segunda cosa es que podemos ofrecer seguros de vida a personas que tal vez necesitan proteger a su familia o proteger sus bienes. Y en la industria de seguros existen seguros buenos, seguros no tan buenos y seguros muy buenos y seguros malos y de todo, ¿verdad? Entonces vamos a aprender un poco de todo, porque es importante no nomás hacer una cosa, sino entender por qué unos pueden ser mejor para una persona, otros pueden ser mejor para otra persona, dependiendo de sus circunstancias. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre productos de inversión que nosotros ofrecemos que le pueden ayudar a otras personas. Puede haber la posibilidad que alguien se interese en las 3 cosas o en 2, depende de las circunstancias de cada persona y también depende del tipo de riesgos que cada persona está dispuesto a asumir y la edad de la persona y sus metas. Okay, so let's talk about the debt scenario. So there's a lot of people, if not 90+% of the people that have debt, right? It's some form of debt, either now or before or at some point in the future. And people have all kinds of debt. People have credit card debt, people have student loans, people have car loans, people have mortgages. Sometimes I've seen a lot of this when I do one-on-one meetings with people. Sometimes people get horrible debt. What I mean by that is like it's super high interest rate and they're just struggling. And sometimes the best thing you can do for a person is just show them the path, right? Show them the way to get out of that bad situation. And I believe that there's an opportunity to help people who have debt problems to help themselves. You can't pay the debt off for them, but you can show them how they can restructure their life, make a few little changes, and basically start on the path to debt freedom. And I think that this is very valuable. And basically my goal is to show you the step-by-step formula of how you can help somebody who's deeply in debt get out of debt. Or how they could sometimes maybe stay in debt, but just change the kind of debt they have. You can swap bad debt for better debt and get out of debt faster that way. So there's many different things, but at the end of the day, I think that there's an opportunity here to help people in debt. Hay muchas personas que tienen deuda, entonces yo pienso que hay una oportunidad de ayudarles a salir de deuda y a ahorrarse muchos miles de dólares de intereses. Me ha tocado conocer personas que son buenas personas, son personas trabajadoras responsables, pero a veces tomaron una decisión equivocada a quien le pidieron dinero prestado y por eso están atorados en deuda y no salen de lo mismo. Entonces nosotros podemos ayudarles. Yo les voy a explicar a ustedes paso por paso la fórmula de cómo alguien puede salir de deuda. Y la idea aquí es que nos sentemos con esa persona y le ayudemos a hacer un plan financiero para que en poco tiempo pueda salir de deuda. Y esa persona se va a ahorrar miles de dólares y nos va a agradecer por ayudarle con eso. Ok. Vamos ahora a hablar, let's talk now about life insurance. There's a lot of people out there that have no life insurance and that's no bueno, como dicen, ¿verdad? En pocho. It's not good if somebody doesn't have life insurance, generally speaking, because we're all going to die. Do you guys know anybody who isn't going to die? No, everybody's going to die someday. The question is, are they going to leave behind problems or are they going to leave behind a blessing, right? Especially if they have a family, nobody wants to leave their family behind without proper coverage. So my goal is to talk to you about different types of situations. There's people who have no life insurance. There's people who only have term life insurance, which is great. It's better than no life insurance. There's people who have what I consider to be the wrong kind of life insurance.
And when I say wrong, we can get into the details in the class, not right this minute. But let's just say that a lot of people buy the wrong kind of life insurance and end up wasting a lot of money, and then later are disappointed because it didn't do what they thought it was supposed to do. And I've seen people who get the right life insurance, but sometimes they just sign up for a plan that they're supposed to pay till they're 100 years old. Well, that's no good either, because how many people are planning to work till they're 100 years old? Sometimes you can buy the good life insurance, but if you buy it and you have payments till you're 100 years old, that's still a problem. And we can help people get out of a bad situation into a better situation. Now, having good life insurance isn't going to make you rich necessarily, at least maybe not while you're alive, but it can certainly help you in many circumstances. It can help you if you can borrow money at low interest. It can help you if you have medical problems. It can help you if you have a terminal disease. It can help you if you reach retirement and it can produce some income. Like, there's a lot of scenarios where having good life insurance can help you while you're alive. And obviously it's going to help your family when you pass away. Vamos a hablar de los seguros. Los seguros, hay tres tipos de seguros, o cuatro. La gente que no tiene ningún seguro, la gente que tiene un seguro tal vez temporal o a través de su negocio, de su trabajo, la gente que compró un seguro, lo que yo le llamo equivocado, y vamos a hablar de eso en detalle en el curso, no necesariamente ahorita, pero es un seguro donde la gente gasta mucho dinero y a la hora de la hora no tiene nada. Y hay seguros que son buenos porque esos seguros les ayudan a las personas a ahorrar dinero y les ayudan a las personas a tener un ingreso cuando sean mayores de edad. Un buen seguro también te puede ayudar si llegas a estar desahuciado, si llegas a estar en una situación donde tal vez necesitas un préstamo a un bajo costo. Te puede ayudar cuando ya te retiras para tener un ingreso libre de impuestos. Hay muchos beneficios de tener un seguro mientras estás en vida, pero la idea es ayudar al cliente a tener un seguro que le beneficie a él más que a nosotros, ¿verdad? Y obviamente la idea es proteger a la familia de estas personas cuando ellos fallezcan. Okay, now let's talk about banks. There's a lot of people I've met who have a lot of money, believe it or not, saved, but guess where they have it? In the banks. Earning how much? Zero. Why? Because the banks don't pay anything. Now, is that a good situation? No, because who's taking advantage of that money? The banks, right? Have you ever gone to borrow money at 0%? No. Why? Because the banks take advantage of people who leave their money there for free and they lend it out at a really high interest rate, right? So the goal here for me is to help people on both sides of this transaction basically benefit. How would you suggest that somebody benefit? Well, if they have money in the bank, they can take it out and start earning interest. If they owe money to the bank, we want to help them get out of debt, right? So we're helping people basically get rid of the bank on both sides. And the more people that we help them basically become independent from the banks, the more that they will thank us over time, because banks only take advantage of people and don't really help that many people. That's kind of my view of banks. And banks only protect your money up to $250,000. And if you die, guess what? They're only going to return the money that you left with them. They're not going to give you any more. If you have a policy that's properly structured, you can actually earn a little bit of money on your savings. Maybe it's not a whole lot. Maybe it's 1 to 3%, but guess what? It's tax-free and it's year after year, right? And there is no limit on the protection that you can put inside life insurance policies. It's not limited to $250,000. And that money, eventually, when you take it out, can be tax-free. Did you know that you get taxed on all the money that the bank pays you? Even if it's a little bit of interest, they still tax you on that money. And obviously, if you put in $10,000 in a bank and you die, how much does your family get back? $10,000. If you put $10,000 in a life insurance, and you take it back out when you die, you could get, if you're young, 70,000. If you're old, maybe 20,000. It depends on your age, but you don't get a dollar for dollar, you get more.
So that's the benefit. Cuando estamos hablando de los bancos, muchas veces los bancos toman ventaja de las personas, porque si tú dejas un ahorro o un dinero en la cuenta de cheques, nomás te pagan 0% generalmente o muy poquito, ¿verdad? Y cuando ellos te prestan, pues te cobran un interés muy alto. Entonces aquí la idea es ayudar a personas a independizarse de los bancos. ¿Cómo? Pues ayudándoles a sacar el dinero que tienen tal vez invertido ganando cero y que empiecen a ganar un interés que es mejor que esto. Y por el otro lado, si tienen deuda con el banco, pues obviamente ya no tener esa deuda y ya no estarle pagando todos sus intereses al banco. Y hay seguros que te permiten beneficiarte de esto. Si tú depositas, por ejemplo, $10,000 con el banco y te mueres, ¿cuánto le van a regresar a tu familia? Los mismos $10,000. Si tú depositas esos mismos $10,000 con una compañía de seguro, existe una manera que ellos te pueden multiplicar esa cantidad de dinero si tú falleces. Por ejemplo, si eres joven, te pueden dar hasta $60,000 o $70,000. Si eres ya mayor de edad, te pueden dar $20,000 o $30,000 en lugar de los $10,000 que dejaste. Okay, how many of you guys have ever borrowed money from a bank for whatever reason? And what did they ask you before they lent you money, especially if it's a big ticket item like a house? They check your credit. What else? Your income. Your income. What else? Deposit. Your what? Deposit. Your deposit. They check like your bank statements. They check your W-2. They check your tax returns. And if you have a business, they ask for a lot more, right? So it's a big hassle borrowing money from the banks. And then who gets to decide the interest rate? Do you negotiate it with them? No. Who gets to decide the interest rate? Maybe. The bank. And do you know what's been happening this year with interest rates? They've been going up. So can you control it? How much they charge you? No. Every month they charge you more and more and more. And interest, let's say you borrowed some money at 5% a year ago. Guess what? Today you're probably paying 10%. So every month they're just raising the interest rate on you. And if you can't pay it, too bad. They might just come and take away whatever they can, your house, your car, something, right? When you borrow money, let me see, we got something here. Okay, age. Yes, it depends on your age as well. When you borrow money from a life insurance policy, typically the interest rate is fixed for a long period of time, or at the very least, it's on a 1-year basis. And typically you can borrow money at a lower interest rate than from a bank. For example, one of the insurance companies that we deal with lets you borrow money at 5%. Well, 5% a year ago didn't sound so great, but today it actually sounds pretty good. Why? Because most banks have raised their interest from 5% to 10%. So anyway, this is another topic, how we can help people. Muchos bancos, ¿verdad? Cuando tú pides prestado, te piden todo tipo de cosas. Te piden que les des tus estados de cuenta, quieren saber cuánto ganas, quieren saber, ven tus retornos del tax, de los impuestos, te piden los estados bancarios, ¿verdad? Y te lo hacen muy difícil. Y aparte, ellos son los que controlan el interés que te cobran. Entonces, la idea es tratar de independizarnos de los bancos. Cuando tú pides prestado de un seguro de vida, generalmente te dan un interés que es fijo, o al menos es fijo por un año. Y, por ejemplo, ahorita te pueden prestar al 5%, no al 10 o 12 o más por ciento que te están pidiendo prestado ahorita los bancos, ¿verdad? Y también no necesitas darles documentación para pedir prestado, y tú eres el que decides cuándo regresas el dinero que pediste prestado. O sea, tú tienes control sobre tu propio dinero. Okay, let's talk about loans and investments. How many have put your money inside a CD ever, or heard of people who've done that? So how much money do they get paid? 1%, 2%, maybe 3% at best, right? Usually like CDs keep your money for, and then how much time do they want you to tie up your money with them? Sometimes a year minimum, sometimes 3 years, 5 years, 10 years, it depends, right? And what happens if you try to withdraw your money early?
they charge you a penalty and fees and all that stuff, right? So it's not good to leave your money tied up with banks. Here, we can pay people a 6% interest rate on their money, and they get paid every month. It works just like a CD. Every month you get paid an interest rate of 0.5%. There's no early withdrawal penalties. The interest is fixed, it's guaranteed. And we also have some opportunity to invest for higher returns, but obviously with some risk. You know, somewhere with lower risk, somewhere with higher risk. One of the funds that we manage is in bonds. The other fund that we manage is in stocks. So we have people who like the higher risk because they can get higher returns. We have other people who like the lower risk because they don't mind, you know, but they want something that's a better lower risk. So we have something for every person, you know, available. Most people who invest in the stock market, how do they typically invest? They put their money away in a what? In a 401k or an IRA, some type of retirement account, right? So when do they ever see their money back? When they're 59 and a half years old, right? And at that point in time, when they take their money out, how much tax do they have to pay? A lot, right? So all that time that they saved on not paying taxes, guess what? When they're old, that's when they pay all the taxes on all that money. Let's say that you put in 10,000 when you're young and you pull out $100,000 when you're old. How much money are you going to pay tax on? On the 100,000. Why? Because you never paid on the 10, and now you have to pay on the money you put in originally plus whatever it made, right? When you put money into a life insurance, typically you put after-tax money, so you put in the 10,000 after taxes, but how much do you pay on what you get out? Nothing. So which is better? Right? Ok, cuando estamos hablando de préstamos, generalmente los bancos, si tú dejas tu dinero atorado en un CD, te piden que lo dejes mínimo un año, a veces 3 años, 5 años, 10 años, y te pagan un interés muy bajo, generalmente 1%, 2%, 3%, y si tratas de sacarlo antes de tiempo, te penalizan. Si tú metes tu dinero a un fondo de retiro, generalmente te dicen que lo tienes que dejar ahí hasta que cumplas 59 años y medio. Y todo el dinero que no te cobraron de impuesto, te lo van a cobrar cuando ya lo saques, cuando ya eres mayor de edad. Pero es mejor invertir o no tener dinero en el banco. Nosotros tenemos un producto donde a la gente les pagamos 6%. Ahora, a lo mejor 6% no suena como que es mucho, pero si es un 6% seguro, y donde puedes estar sacando el interés mensual, 0.5% cada mes, pues no está mal. A muchas personas les gusta eso porque simplemente su dinero no está a riesgo y están ganando algo mejor que lo que tienen en los bancos. Y ustedes se van a sorprender que hay muchas personas que a veces tienen 50,000, 100,000, 200,000 o más dólares nomás ahí estancado en el banco sin producirle nada. ¿Cuánto ganaría una persona si tiene $100,000 y lo pone a trabajar en el banco? Digo, lo pone a trabajar con nosotros al 6%. Pues $6,000. Te digo, a lo mejor no te vas a hacer rico, pero $500 al mes, pues a quién le caen mal, perdón. Déjame ver aquí qué dice. Eres tú. Ok, gracias. Bienvenido. Entonces, tenemos productos de inversión para de bajo riesgo, de alto riesgo, en bonos, en stocks, o simplemente tenemos productos también en que no tienes que arriesgar tu capital. Si tú metes 100,000 y en un año quieres sacar 100,000, pues sacas 100,000, o si quieres sacar la mitad, sacas la mitad, y lo que dejes adentro sigue generando un interés fijo. Ok, en los seguros, el dinero que tú metes generalmente es dinero que ya pagaste el impuesto, entonces cuando lo saques después ya no tienes que pagar impuesto de nuevo. Vamos a ver, ok. Bueno, ya más o menos les hablé del tipo de oportunidades que nosotros vamos a tratar de encontrar, de buscar y de ayudar a personas que necesitan ayuda con alguna de estas cosas. ¿De qué se trata el curso? Ok, el curso va a ser, bueno, dice aquí que quiero entrenar a 100 personas, pero en los próximos 10 años. En el 2023 lo que quiero hacer es trabajar con 10 personas que estén altamente motivadas, que quieran ser mis
socios, como les dije, no mis empleados, es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado y un socio? A un empleado tú le das instrucciones, le das órdenes y le dices a qué hora entre y a qué hora salga y le pagas algún salario. ¿Cuál es la diferencia entre un socio? Un socio tiene que ser automotivado, escoge sus horas y no gana nada si el negocio no gana, ¿verdad? Tiene que asumir un poco de riesgo. Pero generalmente, ¿quién gana mejor? ¿Un socio o un empleado? Un socio. Entonces, este curso se va a tratar en lo siguiente. En los primeros 3 meses vamos a estar en entrenamiento, vamos a estar enseñándote lo que tienes que saber, lo que tienes que decir. Y cuando ya pasen los 3 meses, en los siguientes 9 meses vas a trabajar conmigo 1 a 1. ¿Qué significa eso? Significa que si tú traes un cliente, yo me voy a sentar con ese cliente, tú te vas a sentar con ese cliente y entre los dos vamos a platicar con este cliente para entender sus necesidades y vamos a ver de qué manera le podemos ayudar. Y lo que ganemos nos lo vamos a repartir. Ahorita te voy a explicar en qué porcentajes o cómo funciona. Pero esa es la idea. Si tú quieres traer un cliente a la semana, puedes traer un cliente a la semana. Si tú quieres traer 2, puedes traer 2. Si tú quieres traer 5, puedes traer 5. ¿Quién es el que va a determinar cuánto ganas y cuántos clientes traes? ¿Yo o tú? Cada persona, ¿verdad? Entonces, por eso es que es part-time. No es, digo, puede ser full-time si quieres, pero va a haber ciertos limitantes, ¿verdad? Pero esa es la idea. Las clases van a empezar el sábado 14 a las 9 de la mañana y van a ser por 10 sábados. Ahorita te voy a dar los días. ¿Qué pasa después de que el primer año? La idea es que en el primer año yo voy a estar contigo siempre trabajando 1 a 1, pero la idea es que en los 9 meses, poco a poco, te voy a ir soltando las riendas para que tú vayas siendo el que toma el rol principal. Para el final del año, yo voy a estar como quien dice nomás observándote y tú vas a estar haciendo todo y si se te atora o necesitas ayuda, yo te voy a estar ayudando. Pero la idea es que poco a poco yo te voy a ir transfiriendo el control y te voy a ir pasando la responsabilidad de interactuar con los clientes que tú vas trayendo y poco a poco tú vas a ir aprendiendo cómo se manejan diferentes circunstancias. En el año 2, la idea es que tú ahora ya vas a estar como quien dice graduado y ya vas a poder trabajar por tu cuenta, pero en cualquier momento que necesites mi apoyo o mi ayuda, yo te voy a ayudar, pero ya no voy a estar 1 a 1 contigo en todas las circunstancias. O sea, se supone que ya tuviste suficiente experiencia como para poder hacerlo por tu cuenta. Okay, so how does it work? My goal is to train 100 people in the next 10 years, but right now I want to start with 10 in 2023. Now, my idea is to train business partners, not employees. What's the difference? The difference is an employee is somebody who just takes orders and who has to show up at a certain time and clock out at a certain time, and who doesn't care whether the business makes money or doesn't make money. Right here, my goal is to train people who are self-motivated, who want to bring in their own clients. Maybe later I will provide some of those clients to you, but at this point, bring in your own clients. And I'm going to sit down one-on-one with you to basically help those people while you're learning, how it works, what to say, how to do it on your own. The idea is you get training in the first 3 months, January, February, March. And then by April, you can start bringing in clients early if you want, but by April, you start bringing in clients. And as you bring them in, you and I are going to sit down and talk to those clients and learn what is it that they need and basically help them out, to, if they need, help with their debt, we can help them with that. If they need life insurance, we can help them with that. If they want to talk about investments, we can help them with that. And the idea is that as time progresses over the year, and once you know more, you're going to start taking the lead role and you're going to be in charge of that discussion. And over time, I'm going to sit back and watch you, do it by yourselves until hopefully by the end of the year, you're all trained, you're ready to go. And then in year 2, basically you're out on your own, bringing in your own clients. And I'm always going to be there to back you up in case you have questions, in case you get stuck, in case you have some situation you haven't faced. That support is going to be there till you want to be working here with me.
maybe hopefully 10 years, hopefully longer, we'll see. Okay, so the classes are going to be 10 classes, that's the idea, on Saturdays at 9 a.m. It's going to be here, physically here. You don't have to come if you don't want, you can join online, but in order to graduate, I need to make sure that you finished all 10 classes. Like if you don't have the time to do the 10 classes, then maybe you should join when? 2024, right? Like let's say you tell me, oh, I'd love to do this, but I can't attend any of the live sessions. I have whatever, I'm doing my master's, or I got to take my kid to soccer practice. Okay, well, you're probably not going to be one of the 10. Why? Because I need people who have the time to be here for those sessions, so I don't have to repeat myself, and so that I can actually answer your questions that you might have. Because yes, you can take it offline on your own time and watch the recordings, but it's never going to be the same. What I'm hoping to have is more like lively interactions where you can ask questions and where you can learn and where you can learn from each other, right? So that's the idea. Okay, el curso va a empezar el 14 de enero, que va a ser un sábado a las 9 de la mañana. Va a durar 10 semanas, van a ser los sábados de 9 a 11 aproximadamente. Y la idea es que yo quiero que estés aquí físicamente o en línea, pero vivo. ¿Por qué? Porque la idea es que hagas preguntas, la idea es que interactúes, la idea es que aprendas, ¿verdad? Y al final de cuentas, si no consigo a 10, si nomás consigo a 5, no pasa nada. Si consigo a 3, está bien, ¿verdad? La idea es encontrar a personas que realmente estén comprometidas y que realmente estén interesadas en aprender y en ayudar a otras personas. Ok, ¿cuál es el beneficio? What's the purpose and the benefit of this opportunity? Well, first of all, you're going to make money if you bring in clients. Second of all, you're going to get coaching, mentorship from me, which I don't know how to put a price on that, but basically I can tell you I've been doing financial stuff for 25 years. So basically you get to learn from my mistakes, from my experience, from my successes. And basically, you know, it's kind of like having me as your coach for 12 months. So I don't know how to put a price tag on that, but basically that's what you get. I'm sure there's lots of other places where they say they train you or whatever, but I don't really know if they sit down with you and if they have the same level of experience that I have. But at the end of the day, the idea is I'm looking for people who want to help other people make better financial choices for themselves, people who want to make money for yourselves, and people who want to help our clients achieve financial security and financial freedom. That's the goal. So this is a win-win-win system. Why is it win-win? We want our clients to win. We want you to win, and I want to win, right? Everybody has to win. It can't be like the clients lose and we win. That doesn't work. There's lots of financial services firms. That's what they do. They screw their clients around. They take money from the clients, and then the client loses and you win. That's not what we're here to do. Or we're not going to sacrifice ourselves either, where we're just helping people and not making any money. That doesn't work either. It has to be fair for everybody, right? Aquí la idea y la oportunidad esto es para personas que quieren ayudar a otros a mejorar su situación financiera, quieren ganar dinero en el proceso y quieren ayudar a las personas a alcanzar la libertad y la seguridad financiera. Y yo le llamo win-win-win porque la idea es, va a ganar el cliente, vas a ganar tú y voy a ganar yo. O sea, todos tenemos que ganar, no puede ser una situación donde unos ganan y otros pierden. Eso no funciona. Okay, let me tell you what this is not. This is not a get-rich-quick scheme. This is not a multi-level marketing pyramid scheme. This is not if you're in early, you're going to make more than somebody who gets here next year. This is not taking advantage of other people or taking advantage of people's ignorance. And this is not, I'm going to do just a little bit of work up front, and then I'm going to have other people working for me later. That's not what this is. It's the exact opposite. We win in business basically by helping people. We're going to form lifetime relationships with our clients, right?
we're going to earn our clients' trust. We're going to earn our clients' business by always putting their interests ahead of ours, by always doing what's right for the client more than what's right for us. Meaning, like, if you have the opportunity to offer people two products and one makes you a lot of money and the other one makes you less money, but this one benefits the client more and this one benefits them less, which one are we going to pick? The one that benefits the client more. Why? Even though you make less money. What do you think that client's going to do for you next time? Refer. He's going to refer people. What happens if you give him the opportunity where you make the more money and you screw him around? He's going to badmouth you and he's not going to bring you any business, right? So that's not what we're here to do. So our goal is to help meet clients' needs. We need to first listen and understand what is it that they need. And then we need to present them options. We need to educate those clients. Here's your options, and then let them pick. We don't pick for them, right? Why don't we pick for them? Then they take ownership. Right. Who's responsible for that decision? Maybe. Good or bad? They. But we're going to help them understand the pros and cons of each situation. And we're going to speak with the truth always. We can't hide stuff because it's not convenient. We always have to speak the truth and let the client decide. Okay, lo que vamos a hacer en este curso es siempre buscar lo que es el beneficio para el cliente. Este curso no se va a tratar de hacernos ricos rápido, ni se va a tratar de una pirámide, ni se va a tratar de aprovecharse de la ignorancia de los demás, ni se va a tratar de, bueno, pues voy a trabajar poquito al principio y al rato voy a tener otras personas que van a trabajar para mí. Aquí hay que trabajar para ganar dinero, ¿verdad? No hay tal cosa como ganar sin esfuerzo. O sea, en la vida, la gente que siempre anda buscando eso, siempre anda de pirámide en pirámide. ¿Los han observado? Siempre andan buscando a ver cómo hacerse ricos rápido. Y eso no funciona, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a tratar de establecer relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Algunos de estos van a ser clientes para el resto de la vida. Vamos a buscar cosas que beneficien al cliente siempre primero. Vamos a buscar cosas que ayuden al cliente a satisfacer sus necesidades, no las de nosotros. Y siempre vamos a poner al cliente primero y le vamos a hablar con la verdad. Le vamos a dar a los clientes opciones para que los clientes tomen las decisiones, ¿verdad? Porque es importante siempre poner al cliente primero y que él tome las decisiones. Porque no es bueno que nosotros seamos los que le digan, esto es lo que tú tienes que hacer. Es su dinero y es su riesgo, su decisión. Exactamente. Cada persona tiene que entender los pros y los contras de sus decisiones y ser responsable por sus decisiones. Okay. Not all financial products are the same. In the financial services industry, there's lots of people who sound the same, they look the same, they make great promises. But at the end of the day, not all those people deliver for customers. In the financial services industry, there's lots of people who try to take advantage of others. They think that that's the game, right? It's like, oh, I'm going to fool somebody into like having them give me their money. Well, that doesn't work for very long. And if you try to do that, you're not going to be working with me and you're not going to be working in the industry for very long. Why? Because people eventually figure it out and eventually people, you know, legally they might not do anything to you, but life is going to catch up to you if that's your mentality. And quite the opposite, you know, and there's also people who try to manipulate others into making a decision. How? Through fear, through greed, through offering them promises that don't work, right? Our goal is to help expose all those frauds, and our goal is to help educate ourselves and others so that people make the best decisions given all of the available options. En la industria de servicios financieros existen muchos productos y gente que suenan bien, huelen bien, se presentan bien, ¿verdad? Y hacen bonitas promesas, pero no todos a la hora de la hora cumplen lo que dicen o no te dan lo que te prometieron. Al contrario, muchas personas se aprovechan de los demás y ganan a expensas de los clientes y están buscando casi como si fueran presas, ¿verdad? Y de esto no se trata. Muchas veces la gente trata de manipular a los demás
apelando a sus emociones, o a su avaricia, o a su temor, tratando de manipular al cliente para el beneficio de ellos. Pero nuestra idea es exponer todos estos fraudes, exponer todas estas cosas que pueden ser malas para los clientes y muchas veces simplemente ayudar a abrirles los ojos. Ellos mismos cuando se dan cuenta, canijo, este producto no es lo que me contaron. Me ha pasado muchas veces que les enseño a las personas, mira, lee lo que dice aquí, velo por ti mismo los números. Y ya cuando lo ven dicen, oye, pero eso no fue lo que me contaron. Pues yo sé, pero es que te vendieron otra idea, no leíste lo que estuviste comprando y perdieron su dinero. Entonces, esa no es la idea. Okay, so how do we deliver value to our clients? We deliver value by being clear at all times. We need to explain what the product's benefits are, but we also need to explain what the limitations are. Not every product is perfect. Not every product is going to make people rich. Sometimes that's not even the goal, right? We have to explain what the risks are. We have to explain what the potential rewards are. We have to explain the consequences of products. There's short-term consequences. There's long-term consequences. We have to explain the potential outcomes of the products. And each product is like a tool. It's kind of like when you have a fork, a knife, and a spoon, right? They have different purposes. That's how financial products are. Sometimes they have different purposes. So our goal is to basically first understand the client situation, understand what goal they're trying to achieve, what objectives they're trying to achieve. But also, we need to remember that our goal is to be a leader, not a savior. What does that mean? We can't save people. If they've made bad mistakes, we can't always reverse what they did. All we can do is help them make a better choice going forward. Right? We can't save people. In fact, if you try, sometimes you can get hurt. And sometimes you could even lose your license if you try to help and do something that's illegal. That's also possible, believe it or not. All we can do is help people help themselves. That's what I mean by leadership. By leadership is we tell people, look, this is what your options are, this is what I would do, but ultimately it's your choice. ¿Cómo es que podemos ayudar a los clientes? La manera que ayudamos a los clientes es siempre siendo claros sobre el producto. Cada producto tiene su propósito, tiene sus beneficios, tiene sus limitaciones, tiene sus riesgos, tiene sus beneficios, tiene sus consecuencias a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? Tratamos de explicar a los clientes qué es lo que pueden esperar con cada herramienta. Cada producto tiene diferentes propósitos, así como la cuchara y el tenedor y la cuchara. La idea es primeramente escuchar, entender al cliente, ver qué es lo que está buscando hacer, tratar de entender eso, y nuestra idea es ser líderes, no salvadores. ¿Qué significa esto? Que no podemos salvar a todo mundo, especialmente de sus errores que cometieron en el pasado. Lo único que podemos hacer es guiarlos a tratar de tomar una mejor decisión en el futuro. Okay, so what's the time commitment? If you want, you can turn that off because I think it's getting hot. Sorry. Thank you. In the first 3 months, we're going to have 10 classes. It's going to be approximately 2 hours, maybe some might run a little bit longer, from roughly 9 to 11 or 9 to 12. The idea is to attend live either on Zoom or in person. I recommend in person. You must attend every class. If you miss a class here or there, you can always watch a replay. But if you're going to miss all 10 classes, well, like I said, it's better if you just wait till next year to try again. If your schedule doesn't work, like I said, let's not waste each other's time. Let's just pass on this opportunity. Okay, ¿cuál es el compromiso de tiempo? El compromiso son 3 meses, son 10 sábados para aprender. Te recomiendo que estés aquí en vivo, ya sea en persona o en Zoom. Yo creo que en persona es mejor que en Zoom, pero los dos se pueden. Si tienes otra cosa que va a interferir con tu horario y no te va a permitir estar aquí todo el tiempo, pues mejor espérate hasta el año que viene. Si tienes que fallar a una clase u otra, bueno, no pasa nada. Se va a estar grabando en Zoom y la puedes ver después, pero la idea es que no te atrases, ¿verdad? Porque si te atrasas, pues no tengo tiempo de repetir todo lo que dije. Okay. When should you start bringing in clients? Well, you can start bringing in clients from day one if you want, but I suggest that you wait a little bit of time so that you kind of know, what to say and what's going on.
And the idea is not for you to just bring me clients. In other words, I don't want you to just go and get your aunt and say, hey, aunt, here to talk to Alex. I'm going to schedule a Zoom with him and boom, I'm gone. Why? I could do that. I'm happy to help your clients if you want, and I'll make more money than you. But that's not the idea. Like, I want you to learn, right? And if you're not present when you bring the clients, then how are you going to learn, right? Because the idea is for you to do this later on your own. So if there's, let's say, a time that only the client can make, but you can't, okay, fine, I'll take care of it. But I don't want that to be, I want that to be the exception, not the rule. The idea is try to find the time where it works for both of you, for him and for you, for him or for her or you, because the idea is for you to learn, right? And you're going to learn by sitting down, learning the process, listening, watching the thought process of how we arrive at solutions. And that's the idea. Realistically, I think meeting with the client is going to take at least an hour, but sometimes getting a client from the first meeting to the time they sign up, it could take as many as 3 to 5 hours. So, and it's not going to be all one shot. Sometimes you meet with them today, and then you meet with them again next week, and then you close them on the third meeting. It depends, right? Sometimes you can close them in half an hour. It just depends on what their situation is. Ruben can close them in 5 minutes, but he can tell us about that later. Ok, la idea aquí es que la idea no es nomás que me traigas clientes y yo haga todo el trabajo. La idea es que lo vamos a hacer juntos y la idea es tratar de hacer citas donde tú y el cliente puedan estar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque mi idea es que tú aprendas, ¿verdad? Y si tú no estás presente, pues obviamente no vas a aprender. Y tampoco no sería justo que nomás vengas y traigas los clientes y ganes, por ejemplo, la mitad del dinero. Pues eso no se trata. La idea es que tú traigas los clientes, aprendas cómo lo ayudamos y poco a poco tú vayas hasta que tú ya lo puedas hacer por ti mismo. Okay, so how do you find clients? Well, you have to invest a little bit of time and effort on your own. How? Talking to your friends, talking to your family, going and visiting businesses. It depends, right? Every person's going to be a little different. And I think we can probably all learn from each other, different strategies or whatever works. There's also businesses out there that sell you leads. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. I've had more bad experiences than good. Maybe Ruben's had better experiences and he can tell us about that. But, it doesn't matter. Wherever we can find clients, we're going to find them, right? But the idea is that over time, as you start helping people are going to talk, and those people are going to refer you to other people. And so that's ultimately what we want, right? So the idea is for you to bring in your closest network, your friends and family who trust you, who know you. Now, I've seen other businesses where they say, well, go talk to all your friends and family, you bring them in, and guess who makes the money? You. Me. Well, that's not what's going to happen here. We're going to split the money, right? That's the idea. I don't want you to bring me all your best clients so that I make money. The idea is for you to learn. You go to those people first because that's who trust you and that's who you know, and that's how you're going to learn. But over time, that's not the goal. The goal is for you to make the most money, not me at the end of this process. That's how it's going to evolve over time. Ok, la idea es cómo traes clientes, ¿dónde los encuentras? Bueno, pues al principio vas a ir con tu red social de gentes que conoces, familia y amigos. ¿Por qué? Porque son los que te conocen, son los que confían en ti y son los que tú no vas a ir a fregártelos. Esa es la idea, ¿verdad? Vas a ayudarlos. Pero la idea es que con el paso del tiempo, a lo mejor ya vas a haber hablado con todas esas personas. Poco a poco esas personas te van a ir refiriendo a más personas. O puedes empezar a buscar gente fuera de los que conoces. Puedes ir a tocar puertas, puedes, no sé, hacer algo en línea, puedes comprar prospectos. O sea, hay muchas maneras y obviamente aquí podemos aprender unos de otros. Okay, at the end of the day, guess who's the best client at the end for this whole process? Who should be your best client? Who should be your number one client? You. Why? Why should you be your number one client? You can't sell something you haven't done for yourself. Exactly. You can't sell something you haven't done for yourself, and you can't preach what you don't practice, and you can't sell what you don't consume. You can't tell others about how great this is. Oh yeah, look at this water. It's so great. Have you tasted it? Well, no, I haven't, but they tell me it tastes great.
right? What do you have to do? Oh, this is the best water. Why? Because I take it every day and blah, 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 right? You're going to be more believable if you talk about something that you do for yourself. Yesterday, I sat down with the client and I showed him my life insurance. I didn't show him an illustration. I showed him the illustration of how it was supposed to look, but then I showed him, look, here's what it's done for me in the last 8 years, month after month after month after month. What do you think is more powerful? Some, canned illustration or like an actual spreadsheet that shows what it's done for me and how much money I'm putting into it, right? What's going to be more powerful if you show people what you're doing with your own money or if you show them just some theoretical thing? So the idea here is to basically sell people what you do for yourself, be a role model, be an example, and demonstrate to people that it's working for you. If it's not working for you, why are you selling it to them? Right? You can't go to somebody and say, oh, I think this is great for you, but are you doing it? No, I'm not. Why not? Well, I don't know. Right? You have to basically explain to people what you're doing, why you're so excited about this thing. If you can't do it for yourself, it's not going to work for them, right? They're going to say, well, that's hypocritical. Why are you selling me something you're not buying for yourself? But if you tell them, look, this is how I'm getting out of debt. This is how I'm protecting my family. This is how I'm making money through investments. And it's working for me. Well, it's easier to make that sell than just something, that you have no experience. Okay. ¿Quién debe ser el cliente número 1 para cada uno de nosotros? Pues nosotros mismos, ¿verdad? La gente te va a creer más si tú les explicas lo que tú estás haciendo para ti y por qué te está funcionando. Tú no puedes vender un seguro de vida si tú no tienes uno. Tú no puedes vender una inversión si tú nunca has invertido. Tú no puedes hablarle a alguien de salir de deuda si tú mismo no sabes ni cómo salir de deuda. O sea, tienes que poner en práctica lo que estás predicando, lo que estás platicando. Si no, sería hipócrita y no sería genuino, ¿verdad? Y vas a perder credibilidad. Al contrario, si tú le hablas a las personas y les demuestras con tu propio ejemplo lo que tú estás haciendo para ti mismo y les enseñas tus propios números, pues es más fácil que te crean y es más fácil que les vendas, ¿verdad? Obviamente. Okay, you must be licensed. Okay, getting a life insurance license takes approximately 30 to 60 days, depending on how much time and effort you put into it. Usually you can spend an hour in the evening studying online, and usually within a month or 2, you're ready to take the exam. If you're already licensed, great, you can skip that step because you're already there. If you don't have a license, you can't sell life insurance without a license. That's illegal. And so it's not hard. I think it's roughly $200. I frankly didn't check, but it's about $200 to take the course online. I recommend Kaplan. That's the one I used, and I think it's very easy and self-paced. I'm not sure yet whether, you're going to need a Series 6 or 7. I don't think so, but, we can work on that later. But the idea is you need to spend a little bit of time every afternoon or on the weekends studying to get your license if you don't have one. La idea aquí es que si quieres vender seguros de vida, tienes que tener licencia. Es ilegal vender seguros de vida si no tienes licencia. Para sacar la licencia, generalmente tienes que estudiar 1 hora todos los días o en los fines de semana unas cuantas horas. Y hay un curso en línea que puedes tomar, cuesta aproximadamente unos $200. Yo te puedo decir cuál, o puedes agarrar el que tú quieras, y la idea es que al final de los 3 meses, para el final de marzo, ya tengas tu licencia. Si ya la tienes, pues felicidades, ya no tienes que volverla a tomar, obviamente. Okay, who should apply? Basically, if you can't make the time commitment to be here all 10 classes, you probably should not apply. If you're not passionate about helping people with their finances, well, you should not apply. If you are if you're not a self-starter and you don't want to learn any new things, you probably should not apply. If you don't have time to sit with your clients, and you're just going to pass them off to me, like I said, maybe I can help them, but you're not going to make much money for yourself, so it may not be worth your time. At the end of the day, like I said, I want to work with maximum 10 motivated people, but I'm okay if I end up working with 3 or 5 or whatever. In fact, the fewer people that end up working here, the more money you're going to make, because
there's only so much time I can give per week. So if there's more people, there's less time I can work with each one. If there's fewer people, I get to work with each of you more time. ¿Quién debe de aplicar y quién no debe de aplicar? La idea es, necesito que tengas tiempo de estar aquí en los 10 cursos, necesito que estés apasionado de trabajar con gente, quererle ayudar con sus finanzas, tienes que tener iniciativa propia y tienes que tener tiempo para sentarte cuando hablemos con tus clientes, ¿verdad? Porque si no, pues nunca vas a aprender. Máximo puedo aceptar a 10 personas, pero si son menos, en cierto aspecto te va a convenir. ¿Por qué? Porque vas a poder tomar más de mi tiempo y vas a poder traer más clientes. So how much can you make? Let's talk about dollars, realistically speaking. Okay. My idea on the debt freedom side is to look at each client situation, figure out how much they owe, figure out how much interest they're going to waste, and then basically say, okay, look, here's your current situation. You're going to waste, I don't know, $100,000 of interest next year. With this debt plan, I think we can save you, half of that money, $50,000. I think if you paid us 10% of that maximum, I think it's fair. If I'm saving you 50,000, if you give me 10%, but I don't want to charge 10%. I don't think we should charge more than $2,000 a client, but I think on the low end, we should charge 500. The idea here is not to get rich off of this thing. The idea here is to help people get out of the hole, because then they can buy the other products that we can offer them, right? And generally, like, I've seen some debt counseling places where they screw people over. Why? Because they say, oh, we can consolidate your debts. They screw that person's credit. They charge them like a ton of money up front, and then they never get those people out of debt till like year 2 or 3. Like, that's not the idea. The idea here is to be fair and to help people. On the life insurance side of things, life insurance typically pays you a big commission in year 1, and it pays you a tiny commission in years 2 and beyond. Now, in year 1, my goal is to split the commission as follows: 10% for your closing assistant. Who's your closing assistant? It's the person that's going to be assigned to you to help you deal with all the paperwork. There's a lot of paperwork on the back end that people need to fill out, and it could be you if you want to be your own closing assistant, but generally, if you want somebody else to do that for you, they need to make some money too. Obviously, nobody works for free. So my idea is to pay them 10% of the first year commission, 10% for the business overhead that we have, and then we're going to split the other 80%, me and you. In years 2 and beyond, you're going to be making the bulk of the money. I'll just be making a small amount, 5 or 10%, depending on how much I'm involved. If I'm not involved, I'll just make 5%. If I'm helping you out, maybe I make 10%. But the idea is for you to make the bulk of the commission in years 2 and beyond. And once you're licensed and we have you registered on the system, then you can start participating in all those commissions in years 2 and beyond. If you are going to just hand over the clients to me and let me do all the work, then I suggest I pay you 20% and I keep the difference, because since I'm doing all the work. But that's not the goal. The goal here for me is for you to do half the work and then do all the work, in years 2 and beyond, so that you make the most money. And for investments, I will pay you 2% of whatever you bring in. So if you bring in $10,000, what's 2% of $10,000? 200. If you bring $100,000, how much is that? 2,000. If you bring $500,000, what's that? 10,000. So that's your commission. You make 2% of whatever you bring in up front, and that's it. The only caveat is that money needs to be invested for a year. Why? Because otherwise it doesn't make sense for me to pay you 2% if that person's going to be in and out for a month and then they're gone, right? They have to be here for a year. And generally most people are. Okay, ¿cuánto es lo que puedes ganar? Si ayudamos a un cliente a salir de deuda, lo que vamos a hacer es entender cuál es su situación, cuántos intereses va a pagar en el próximo año y cuánto es lo que le podemos ayudar. La idea es proponerle al cliente que, por ejemplo, si va a ahorrar, no sé, $50,000 de intereses y a la hora nosotros le cobramos
mínimo $500 a máximo $2,000 por ahorrarse $50,000, pues se me hace que no es un maltrato, ¿verdad? Y eso lo repartimos a la mitad. En los seguros de vida, generalmente te pagan una comisión grande en el primer año y una comisión muy chiquita en los años 2 y delante. Entonces, la idea es pagarle 10% a la persona que te va a ayudar con el papeleo, a 10% para el negocio y el otro 80% nos lo repartimos a la mitad en el primer año. En el segundo año, tú vas a ganar 75% de ese 80% y yo gano 5%. A menos que me necesites mi ayuda, bueno, pues entonces te cobro el 10 y tú te quedas con 70. Ya cuando ya lo sepas hacer tú todo, pues obviamente te vas a quedar con la mayoría. Si por X razón me traes un cliente y tú no puedes participar y solamente yo hago todo el trabajo, pues entonces yo gano 80 y tú ganas 20. En la cuestión de inversiones, te voy a pagar 2% de lo que tú traigas. Si tú traes un cliente con $100,000, te vas a ganar $2,000. Si me traes un cliente de 100,000 cada mes, pues ¿cuánto te estarías ganando? Pues 8,000. O sea, el que define cuánto ganas, a final de cuentas, eres tú y cuántos clientes traes y cuánto dinero traes. So what's the ROI for you? Well, it depends, right? Depends how many clients you bring in. It depends how much money they invest. It depends what size of policy they buy. It depends how much interest we save them on their debt. And obviously, you're going to be able to get your money back with a very short period of time if you work. If you don't work and you never bring anybody, well, what can I do? And basically, I think that you should start making money relatively soon, and hopefully in year 2 you make even more. ¿Cuánto es tu retorno de inversión? Pues depende de ti, depende de cuánta gente traigas, depende de cuánto inviertan, depende de qué tipo de seguros que compren, depende de cuánta deuda le ayudemos a pagar, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que tú puedes recuperar tu inversión en este curso en los primeros 1 a 3 clientes. Y obviamente ya en el año 2 en adelante vas a ganar más dinero. Who are the ideal clients? Based on my experience, the ideal clients, especially for life insurance, believe it or not, it's been 50-50 between men and women. Ages typically 30 to 49. Why? What is it that people at that age have? Huh? Middle crisis. Midlife crisis? No, they have young children. That's the criteria. Usually you don't have to, right? But most of the people who they're trying to protect is their kids. Usually, not all of them are married. I haven't studied that, but I think it's about 70% are married and the other 30% are single, widow, divorced, whatever. Most of them have a mortgage, so they care about protecting their mortgage. And the best client, I'm happy to help anybody. I don't care if they don't make a ton of money or whatever, but generally the best clients, the best commissions, or let me put it to you this way. A normal client who doesn't make a lot of money, usually they end up buying a policy where they bring in maybe $1,200 in year 1. If you get a bigger income client, like a business owner, a doctor, a lawyer, that commission can be $5,000 to $20,000, generally speaking. Sometimes it could be way more, but so basically it depends who you're going after. You could go after a bunch of students or whatever, and maybe we make $1,000 on each one. Or you could bring a few doctors and you work less and you make more, right? It depends on you who you're going after. ¿En quiénes son los clientes ideales? Bueno, en mi experiencia, mis clientes hasta ahorita han sido 50% hombres, 50% mujeres. La gran mayoría tienen entre 30 a 49 años de edad. La gran mayoría tienen hijos que todavía están dependientes de ellos y la gran mayoría todavía deben su casa. Con un cliente normal puedes ganar generalmente entre $1,000 a $2,000. Con un cliente que tiene más ingresos, más recursos, generalmente un dueño de negocio, un doctor, un abogado, algo así, puedes ganar, no sé, $5,000 a $20,000. Depende de cuánto dinero traiga cada persona. So where do you find clients? Well, family, friends, neighbors, church, maybe you can talk to your pastor or somebody's pastor and they can invite us and we can give a seminar in the church. Maybe you can go knocking doors on business owners. A lot of business owners need a lot of help with their finances. A lot of businesses have a lot of debt and don't know what to do. I get calls every day
from guys trying to lend money to businesses, but they charge ridiculous interest rates like 30% or 40% or something like that. So there's opportunity out there to help business owners, and they have a lot of money. ¿Dónde puedes hallar clientes? Pues entre tu familia, tus amigos, tus vecinos, tu iglesia. A lo mejor tu pastor nos puede invitar a dar un curso. Puedes ir a tocar puertas en negocios. Hay muchos negocios que tienen muchas deudas y necesitan ayuda para salir de deuda. Podemos trabajar con ellos, ¿verdad? Y ayudarlos. Todos los días hay gente que me está ofreciendo prestarme dinero al 30-40%. Digo, obviamente alguien lo ha de agarrar y después se lamentan. Entonces podemos ayudar a personas. Okay, so to wrap this up, why do you want to do this? Ask yourself why you came here today. Why would you want to do this? Is it just to make money? Is it, to get out of debt faster? Maybe you have a lot of debt. Maybe you want to help your family. Maybe you're trying to help others. Maybe you feel a calling. I don't know, but, ask yourself why. ¿Por qué es que te interesó estar aquí el día de hoy? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Nomás ganar dinero, ayudar a personas, salir de alguna deuda, ayudar a tu familia, o realmente te apasiona esta industria? No sé, pero, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Okay, so bottom line, how much is the course? So there's 4 elements that you need to be mindful of that you're going to invest. You need to invest your time to be in the classes and to study for the license. You need to have the desire to learn and to help other people. You need to have energy, right, to go look for clients. And you need to invest money for the course, plus the online course. I plan on asking for $1,000 one-time payment for the training between January to March, or you can make 4 payments of $300 each, $300 upfront and $300 at the end of each month. There's a guarantee. If you sign up and you don't like it after the first 30 days, as long as you ask for a refund, doesn't matter if you paid the $1,000 or you paid the $300. If in the first 30 days of being here, you say, you know what, like, that's too much, I don't like it, it's not for me, whatever, just send me an email or give me a call and say, I'm going to quit. Okay, you get your money back. Doesn't matter. There's no, I'm not here to try to make money off of you. I'm hoping to find, like I said, people who are excited and motivated to help others. Making $1,000 is not the point of this course. ¿Cuánto es la inversión? Hay 4 inversiones que tienes que hacer. Una es el tiempo para invertirle al curso, el deseo de aprender y de ayudar a los demás, la energía que necesitas de ir a buscar clientes y el tiempo y el dinero para el curso. El curso va a costar $1,000, puedes pagarlo al principio o puedes hacer 4 pagos de $300 por mes. Estoy ofreciendo una garantía de 30 días. Si en los primeros 30 o 31 días que tomas el curso, o sea, como quien dice para el 31 de enero, no estás contento, no es lo que esperabas, ya no te motivó, no te gustó, lo que sea, simplemente pides que te den un reembolso de los $1,000 o de los $300 que pusiste y se te reembolsa y se acabó. Seguimos siendo amigos, no pasa nada. So, is this for you? Well, I don't know. Only you can answer that question. Basically, if you want to work in financial services, if you want to help other people achieve financial security, financial freedom, if you want to help others, bless their family, get out of debt, and if you're ready to challenge yourself, you want to work with me, I welcome the opportunity to be your mentor for a year. Again, this is not for everybody. All I ask is that you apply for an interview. I want to have a one-on-one with you just to see who you are, what's motivating you to do this, why you want to be here. And if I feel that it's a good fit and you feel it's a good fit, then let's shake hands and let's do this. And if in the interview, I feel like it's not a good fit, I'll let you know, or you can tell me like, nah, I don't think this is for me. Okay, fine. Like I said, we can still be friends. La pregunta aquí, que si esto es para ti. Si te apasiona aprender de servicios financieros, si quieres trabajar con otra gente, si quieres ayudarle a tener seguridad financiera, libertad financiera, quiero trabajar contigo. La idea es ser tu mentor y ser tu socio, ¿verdad? En el transcurso de este año y de los años futuros. Yo sé que no es para todos, pero si te llamó la atención lo que platiqué, quiero que apliques, me mandas un email o un texto y vamos a agendar una cita. Y pues vamos a trabajar si realmente sentimos los dos que es una
un buen encaje para los dos. Aquí está mi información. Puedes escribirle a Ana, mi asistente, para que te meta mi agenda, o me puedes escribir a mí directamente, un texto, un email, y es todo. Bueno, quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Thanks for being here, and I want to know if there's any questions that I can help answer. ¿Hay alguna pregunta que tengan que yo les pueda ayudar a contestar? Any questions, any topic, it doesn't matter. ¿Cómo funciona el porcentaje de aseguranza? Vamos a decir, Sí, pero. ok, mira, vamos a decir que un cliente paga, es un aproximado. Vamos a suponer que un cliente paga $100 al mes al seguro. ¿Cuánto paga en el transcurso de un año? 1,200. No es exacto, pero casi la comisión que nos van a dar es como cerca de los 1,200 en el primer año. Entonces, de ese número, te digo, tengo que determinarlo basado en lo que nos paguen el primer mes, ya puedo determinar cuánto es lo que va a entrar. Entonces, de ese número, yo te digo, ok, mira, aquí está lo que nos va a entrar en los próximos 12 meses. Esto es el porcentaje. O sea, así es como se determina, pero es un aproximado, es lo que el cliente se apuntó a pagar. No siempre funciona así, depende del tipo de seguro que está comprando. En unos es cerca de lo que pagó, en otros puede ser la mitad de lo que está pagando. Es que depende, porque hay seguros que se pagan en 10 años, hay seguros que se pagan hasta que tiene 95 años la persona. Entonces, no todos los seguros funcionan, pero yo sí voy a saber cuánto vamos a ganar en el primer año y te puedo decir, ok, esto es, y te lo demuestro, todo es transparente aquí. Entonces, no va a haber trucos ni nada de eso. Pero no te puedo decir con certeza, o sea, depende de cada cliente y cada situación. Bueno, ese es un seguro de vida. Sí. Y en el de otro para las deudas. Para las deudas, ahorita mi idea es proponerles como entre, decirles, voy a analizar cuánto interés vas a gastar en el primer año y cuánto te voy a ahorrar. Entonces, basado en el ahorro, la idea es proponerles 10% de lo que te ahorres es lo que nosotros vamos a ganar, pero a la hora de la hora, ya sobre la marcha decidimos si es una cantidad justa o si es excesivo, pues a lo mejor le ponemos un tope, decirle, ok, no va a pasar de $2,000, porque ese análisis generalmente no va a tardar más de 1 o 2 horas. Entonces, si le cobramos $2,000 al cliente y son 1,000 para ti y 1,000 para mí, pues está bien, nos ganamos 1,000 en 1 o 2 horas. Pero a esa persona a lo mejor le vamos a ayudar a ahorrar. Por ejemplo, hay una señora, yo me senté con ella, tenía 450,000 de tarjetas de crédito de su negocio y en 3 años las pagó todas. Imagínate cuánto interés se ahorró en terminar de salir de $450,000 de deuda. Entonces, te cobro tanto por cierto tiempo. Sí, o sea, mi idea es, te voy a hacer tu plan. Primero quiero ver cuál es lo que ahorita estás gastando en intereses. Por ejemplo, en el caso de ella, 450, multiplícale por 20%, ¿cuánto es al año? $90,000 estaba gastando en intereses. A través de todos esos años, ¿cuántos intereses iba a gastar? Y al final de cuentas, si en 3 años salió, ¿cuánto se ahorró? Pues es un chorrotal de lana. Entonces, si le cobráramos 10% de lo que se ahorró, pero te digo, mi idea no es necesariamente cobrar 10%, es decirle 10% o $2,000. Digo, a lo mejor lo cambiamos, pero depende de cada circunstancia. Pero mínimo es cobrarles $500. Te ganas 250 tú, 250 yo. O sea, a lo mejor no es una megaventa, pero no importa. El chiste es que si tú le ayudas a una persona, a lo mejor al rato te compran el seguro, al rato te compran la inversión y así sucesivamente. Exactamente. Exactamente. Esa es la idea. Everybody understood? Sí, Laura. Mencionaste la edad como entre 30 y 49, algo así. Sí. ¿Gente más grande no son candidatos? Sí, son candidatos y de hecho son mejores clientes. Casi siempre entre más edad tienen, generas más dinero. Lo que estaba diciendo es que el 80% de mis clientes hasta ahorita han caído en ese rango. No significa que yo no busque clientes mayores ni menores. Pero el 80% tienen esas características hasta ahorita. A lo mejor
Si tú te enfocaras en puros clientes de 50 para arriba, pues generalmente esos dejan más dinero que los más jóvenes. Pero la mayoría de los que, especialmente en los seguros, la mayoría de los que busca seguros caen entre los 30 a los 49 años. Los que buscan inversiones generalmente sí son los mayores de, no sé, de 50 para arriba o 45 para arriba. Entonces depende del producto y depende de la situación. Pero no, nadie está excluido. Ok, El mercado es para ti. gracias. El mercado es para los seguros, son para americanos o residentes. No, desafortunadamente no le podemos vender a mexicanos. Las inversiones generalmente es para personas que tengan cuenta aquí en Estados Unidos y que tengan un tax ID. No tienen que ser necesariamente ciudadanos, pero pueden ser residentes o pueden ser ciudadanos. Es la 90% de los clientes. A los mexicanos, pues me encantaría ayudarles a todos, pero no siempre se puede. Lo de las deudas, pues ahí no importa, que toda la gente tiene deuda y toda la gente le podemos ayudar, no importa dónde vive. Alex, y para nosotros hay algún impedimento en esta oportunidad al ser mexicanos? ¿Hay una qué, perdón, Robo? Si hay algún impedimento, es decir, ¿tenemos que ser americanos o residentes para participar en esta oportunidad? Depende, se me hace que para sacar la licencia sí necesitas ser residente o ciudadano para vender los seguros. Si eres mexicano y no eres ni residente, en lo de los seguros probablemente no vas a poder participar, pero en traer gente de inversión, pues sí pudieras participar en eso o en ayudar a la gente a salir de deuda, en eso sí, pero en lo de los seguros sí está muy regulado y tienes que tener licencia. Ok, gracias. Sí, de nada. Sí, esto en Lafayette, pero tenemos otras compañías con las que también nos podemos inscribir. ¿Otra pregunta? Anybody else? Están muy callados. No sé si están pensativos o están o les expliqué todo. What's the story? You guys are too quiet. La segunda, a mí me quedó claro. Muchas gracias. Claro. Okay, perfect. Anybody else? Any other questions, thoughts, concerns? Like I Yo said, te- I don't know what the upside potential is for you. Frankly, it's unlimited, but I can't tell you what to expect. It just, there's too many variables, but you know, at least there's multiple avenues to make money here. And like I said, usually if you help one client in one aspect, for example, that person that I helped to pay off those credit cards, like they bought the life insurance later. Right now I'm talking to them about investing. So it just depends, like people. She should be in business. It's because she's investing in her own business. But you know, people have different strokes for different folks. People sometimes like one thing or like the other. I have people who have the investment and the life insurance. It just depends. I have people who only have one. I have people who only have the other. Esta presentación podemos dar en. Sí, se está grabando. Entonces, ahorita que paremos, no está en Workplace, pero puedo mandar el link. Alex, ¿y Sí. lo de referral cómo funcionaría? ¿El qué, perdón? O sea, si nomás, por ejemplo, que somos de mexicanos, no pudiéramos estar en el seguro, ¿cómo funcionaría el referral? Pues si no pueden estar en el seguro, pues serían las otras dos áreas, en ayudar a traer clientes para las inversiones o en ayudar a clientes que quieran salir de deuda. He's asking you, how about the referral? Can I qualify for the referral if I refer them to you? Oh, yeah, sí. Si no puedes, si nomás me lo refieres y no puedes participar en lo del seguro, sí, ahí te puedo pagar, nomás como quien dice, por haberlo referido. Sería el 20%. Pero el cliente obviamente tiene que ser residente o americano. No le puedo vender seguros a
a alguien de México. Conozco a alguien que vende seguros en México, pero yo no tengo relación con esa persona. Ni es el mismo producto que manejamos aquí. ¿Alguien más? Any other questions? ¿Sí les quedó claro cómo aplicar? Voy a volverlo a poner aquí nomás para que estemos. Espérenme. Ok. Entonces, contáctenme a mí o contacten a Ana para agendar una cita en estos días. De todos modos, tienen de aquí hasta el fin de año para decidirse, pero entre más pronto apliquen para uno de los 10 espacios, pues ya lo voy apartando. Voy a volver a hacer esta sesión probablemente en diciembre. Entonces, si ahorita lleno los 10 espacios, pues ya no la hago en diciembre, pero si quedan espacios libres, pues la voy a volver a hacer en diciembre y a ver hasta cuándo los llenamos. O sea, como que dice, cuando ya se llenen, se acabó y ya no. Si ahorita se llenan los 10, pues ya no tengo que buscar, pero esa es la idea. Sí. ¿Y está pensado para alguien que no tiene experiencia en el financiero? Sí, se voy a explicar de cero. Esa es la idea. Mientras tengas ganas de aprender, es lo más importante. De hecho, a veces la gente que cree que ya sabe es la que ya no está abierto a aprender. Pero mientras tengas ganas de aprender, no importa, aunque no tengas background, lo importante es poder explicarle a las personas de qué se trata y motivarlos a venir a hablar conmigo. Por eso es que al principio, como quien es el que va a hacer todo el trabajo de convencimiento y de vender, soy yo, en lo que tú vas aprendiendo qué decir y cómo hacerlo tú. Pero en los primeros meses, como quien dice, el que va a hacer todo el trabajo soy yo. Tú haces el trabajo de convencimiento de que venga a hablar conmigo y luego tú te sientas, escuchas, yo le presento y ya en los próximos meses, al rato tú vas a ser la que va a ir presentando y yo voy escuchando y así sucesivamente. Esa es la idea. ¿Los prospectos serían aquí? Probablemente o por Zoom. Sí, yo prefiero por Zoom, pero si alguien requiere cita en persona, pues sería aquí. Aquí. Pero eso depende si el cliente insiste en que sea en persona. Generalmente, especialmente los de seguro de vida, es mejor que sea por Zoom, porque de esa manera pueden ver los números en la pantalla. Digo, aquí los podemos ver también. Pero las inversiones muchas veces como que ahí sí es más en persona, no sé por qué, como que les gusta ver con quién están tratando, a dónde se va a ir su dinero, ¿verdad? Pero con los seguros de vida generalmente es más conveniente y más fácil hacerlo por Zoom. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? No? All right, guys, I don't know what time it is, but if there's no other questions, then thank you for coming. Si ya no hay otra pregunta, gracias por venir a la 1, a las 2, a las 3. A ver, aquí hay una pregunta, creo. Very well explained. Thank you. Thank you, Victor. Okay. Gracias, Alex. Bueno, gracias a todos. Take care. Gracias. Gracias, gracias, Alex. Gracias a todos. Bye.